হ্যাঁ Okay, thank you everyone. Welcome to today's Zoom class. You know, I am Nahida Akhtar, lecturer management department in Dhaka Women College. You are the BBA student, BBA second year student. That's why I continue with you your code business communication, which code number 222603. Pushparani always joined with us already. Okay, I will discuss with you first chapter, business communications, first chapter. That's why first topic is what is communication. Communication is a process of sending and receiving a message between two parties or two persons. When it will occur in organizational purpose, then parties, or then it occur in personal affairs, then two party receive and one party send message and another party receive message. So communication is the process of sending and receiving a message between two or more persons or parties. Communication is exchange of idea, emotions, facts by two or more persons. The purpose. Second question is definition of business communication. So business communication means which main purpose is earning profit. For the purpose of earning profit, we communicate each other or between or among parties. That's why business communication means communication activities that are performed by parties regarding business purpose. Of course, business purpose. It can be termed as business communication. তখনই এটাকে বলা হবে business communication. Communication activities that are performed by parties regarding business purpose, it can be termed as business communication. Communication is considered as the lifeblood of business because business means business purpose হচ্ছে profit earning profit. Main purpose business এর main purpose হচ্ছে কি profit earn করা. That's why business communication যদি হয় তাহলে কি হচ্ছে communication activities that are performed by parties regarding business purpose, it can be termed as business communication. In this way, our next topic is what is communication process. It's the most important and very important question for your exam, final exam. Communication process emphasize on some interrelated steps. It states the step between sender and receiver to obtain a desired goal. Desired goal mean বাংলা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য রিসিভার এন্ড সেন্ডারের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় interrelated steps গুলো সেগুলাই হচ্ছে business communication process. What is communication process? It will purpose as business, personal or relational. So that's why we must know communication process. Then communication process emphasize on some interrelated steps. It states the steps between sender and a receiver to obtain a desired goal. Communication process first elements হচ্ছে sender or source. Sender হচ্ছে encode করবে message
চ্যানেলস বা মিডিয়ার মাধ্যমে এটা যাবে হচ্ছে ডিকোডারের ডিকোড হবে, ডিকোডিং থেকে রিসিভার রিসিভ করবে, দেন হচ্ছে ফিডব্যাক সৃষ্টি হবে। তবে এর মধ্যে এই মেসেজের যে মেসেজ ফ্লোর মধ্যে কিছুটা নয়েজ বিরাজ করে, বিভিন্ন ধরনের নয়েজিং আছে, তোমরা এই ক্লাসেও সেটা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারবা। ঠিক আছে, এখন কিন্তু আমরা একটা কমিউনিকেশন প্রসেসে আছি। Now we continue a communication process. Which process? I am sender and encode you by media, you decode it, and you are the receiver. You receive many messages from me. That's why it has some noise, but it has great feedback if you are response with me. যদি তোমরা আমার সাথে রেসপন্স করো তাহলে এটার ফিডব্যাক সম্ভব। তাহলে দেখো আমরা ফার্স্ট টপিকে কি কি পড়লাম, হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন এন্ড হোয়াট ইজ বিজনেস কমিউনিকেশন। Communication is a process of sending and receiving a message among parties. Then business communications activities that are performed by parties regarding business purpose. It can be treated as business communication. মিস এই কোশ্চেন গুলো কি একদম ইংলিশে লিখতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইংলিশে লিখতে হবে, এর জন্য তো লেকচারটা কিছুটা আমি ইংলিশে বলার চেষ্টা করতেছি, একদম ফুল ইংলিশ, এই সাবজেক্টটা ফুলি ইংলিশ। তাহলে এই দুইটা যে দুইটা সাবজেক্টের ক্লাস আমার সাথে কন্টিনিউ, এই দুইটা সাবজেক্টের ক্লাস তোমরা মিস করো না কোনোভাবেই। একটা হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশন আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্স। ফিনান্সটাও ম্যাথমেটিক্যাল, তো যদি মিসিং করো তাহলে আসলে ধরাটাই টাফ হয়ে যায়। এর জন্য দুইটা ক্লাস অবশ্যই কন্টিনিউ করবা যত কষ্ট করেই হোক। কমিউনিকেশন প্রসেসটা তাহলে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে সেন্ডার কি করবে, এনকোড করবে মেসেজ। তাহলে সেন্ডার, হু ইজ সেন্ডার? the person who agree to conduct with receiver is called sender. তো এনকোডিং কি, কনভার্টেড দ্য আইডিয়া, এটা তোমরা একটু নোট ডাউন করতে পারো, এটা তো এখানে আমি ডিটেইলস লিখি নাই, আমি লেকচারের পারপাসে বলবো এটা। sender is a person who agree to communication with receiver. who is sender? তোমার যদি এটা পার্ট বি তে আসে একটা ব্রড কোশ্চেন আকারে, যে পার্ট বি তে বা সি তে, তখন কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টের ডেফিনিশন লিখতে হবে তোমাকে, তাই না? সবাই আমার সাথে এটাতে এগ্রি তো? হ্যাঁ মিস। তাহলে এগুলো একটু নোট ডাউন করতে পারো, আমি এখন যখন বলছি এখন একটু নোট ডাউন করে রাখতে পারো। সেন্ডার, তারপরে এনকোডিং, চ্যানেলস অর মিডিয়া, ডিকোডিং, রিসিভার, এগুলো কি, এগুলো আমি একটু বলতেছি, এগুলো হয়তো সরাসরি পাও না, কিন্তু তোমার যখন তুমি অ্যান্সার করবা লেখার পারপাসে তোমার লাগবে। তো সেন্ডার ইজ এ পারসন হু এগ্রি টু কমিউনিকেট উইথ রিসিভার। হ্যাঁ, রিসিভারের সাথে কমিউনিকেশন করতে এগ্রি যে ব্যক্তি, সেই হচ্ছে কি সেন্ডার। হ্যাঁ, তো এনকোডিংটা, হোয়াট ইজ এনকোডিং? এনকোডিং ইজ converting the idea into an understandable message. হ্যাঁ, এনকোডিংটা হচ্ছে কি, মেসেজটাকে যখন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করার যে আইডিয়াটা, সেটাই হচ্ছে এনকোডিং। তাহলে সেন্ডার গেল the person who agree to communicate with receiver is called sender. তো এনকোডিং খুব সিম্পলি বলার চেষ্টা করব, I will talk to you with simply. Encoding, converting the idea into an understandable message is called encoding. Next step, channels or media. Channels হচ্ছে message moves from sender to receiver, which way, media or channel, which way message moved from sender to receiver is called media or channel. Next step is decoding. Decoding is the process of assigning meaning to the symbolic encoded by sender. Decoded হচ্ছে কি, decoding is the process. Decoding is the process assigning
meaning to the symbols encoded by sender. Receiver, the person who receive message from sender. Who receive message from sender. Or feedback. Feedback is the most important part. What is feedback? Feedback কি? Feedback বাকি আছে হলো মেসেজ গুলো বাকি আছে। মেসেজ কি তাহলে? মেসেজ মিন্স মেসেজ আর ফ্যাক্ট, থটস, আইডিয়া। এই যে মেসেজ গুলো কি যাচ্ছে কমিউনিকেশনের ডেফিনিশন আমরা যেমন বললাম, টু পার্টিজ এর মধ্যে ফ্যাক্ট, আইডিয়া, ট্রানজেকশন বা তোমার ট্রান্সফর্ম হয়, এইগুলাই হচ্ছে মেসেজ। তাহলে মেসেজ আর ফ্যাক্ট, থটস, আইডিয়াস, opinions, informations, emotions, and meanings, etc. that are meaningful to receiver. যেটা হচ্ছে রিসিভারকে মিনিংফুল করে বুঝাবে। Every creation of the world communication on each other to transmit a meaningful message. Agree with me? Are you agree with me? Every creation by every work of the world communicate one each other to transmit a meaningful message. মিস ডিকোডিংটা আরেকবার একটু বুঝান তো। Decoding? হ্যাঁ। Okay, thank you. Decoding is a process assigning meaning to the symbols of encoding by the sender. Sender থেকে যেটা encoding হয়েছে এই মিনিংটা বোঝাটাই হচ্ছে কি ডেকোডিং প্রসেস। কে বুঝবে? রিসিভার। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ মিস। Decoding means decoding is the process assigning meaning to the symbols encoded by the sender. তো আমাদের এখানে তাহলে আর এক্সট্রা আছে কি মেসেজ গুলা। তাহলে মেসেজের এর জন্য ডেফিনেশনটা করলাম, মেসেজ আর বা মেসেজ ইজ আ আইডিয়া। এই তো আর হয় না অ্যাভেলেবল বলে এর জন্য মেসেজ আর বলছি। মেসেজ আর ফ্যাক্টস, থটস, আইডিয়াস, opinions, information, emotion, and meanings, etc. that are meaningful to the receiver. আচ্ছা, তোমরা মনে হয় কেউ লিখছো, কেউ লিখতে পারছো না। তো যার জন্য আমি তোমাদেরকে এই রেকর্ডিংটা আবার আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে তোমাদের গ্রুপে এটা দিয়ে দিব। ঠিক আছে? ভালো হবে তোমাদের জন্য? মিস তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, তোমরা একটু বারবার করে শুনে একটু নিজে থেকে লিখবা। আমি শিওর যদি আজকে এই ক্লাসটা একটু ফলো করে নিজে থেকে একটু লেখার চেষ্টা করো, দেখবা তোমার স্কিলটা অনেক বাড়বে, তোমার ইংলিশ লেখার সাহসটা আজকে অন্তত আসবে, বলে দিলাম। আমি ক্লাসও যদিও একদিন সরাসরি মারোয়া তোমাদের ক্লাস নিছিলাম, তাই না? মারোয়া কি আছে লাইনে? আচ্ছা, জি মিস। হ্যাঁ, এর জন্য এই ক্লাসগুলো একটু মিস করবা না, ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করবা। আচ্ছা, মেসেজের কথা যেটা বললাম, মেসেজ যদি পারো একটু লিখে রাখতে পারো। মেসেজ আর ফ্যাক্টস, থটস, আইডিয়া, opinions, informations, emotions, and meaning, etc. that are meaningful to the receiver. Every creation or every work of the world communication one each other to transmit a meaningful message. It's fruitful. তখনই এটা ফলপ্রসূ হবে যদি মিনিংফুল একটা মেসেজ থাকে। ঠিক আছে? আর আমরা ছিলাম কোথায়? ফিডব্যাক কি এটা জিজ্ঞেস করতেছিলাম। ফিডব্যাক, হোয়াট ইজ ফিডব্যাক? রিঅ্যাকশন, রেসপন্স, তারপর হচ্ছে হ্যাঁ, গুড, থ্যাংক ইউ। মানে কারো কাছ থেকে আর কি রেসপন্স, তারপরে রিঅ্যাকশন প্রেফার করে আর কি। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড, থ্যাংক ইউ। আইডিয়াটা ঠিক আছে। ফিডব্যাক ইজ এ রেসপন্স ফ্রম দা রিসিভার। কেমন?
রিসিভার যেহেতু সেন্ডার হচ্ছে এনকোড করলো চ্যানেলের মাধ্যমে, এটা ডিকোড হয়ে রিসিভারের কাছে গেছে। এখন দেখো আমরা আমার কাছে আমি যখন আমার লিংকটা তোমাদের ইয়াতে গ্রুপে প্রোভাইড করলাম, হ্যাঁ, তা আমার গ্রুপে যারা যারা এটা ইয়ে করতেছে, সিন করতেছে, আমি দেখতেছি, তাই না? আমার আমার লিংকটা কে কে সিন করতেছে আমি দেখতেছি, তাই তো? তো সিন করার পরে আমার জন্য ফিডব্যাকটা কি হবে? তুমি আমার গ্রুপে অ্যাড হওয়াটা, তাই না? তুমি আমার ক্লাসে অ্যাড হওয়াটাই হবে ফিডব্যাক। তাহলে আর অ্যাড না হলেই আমি বুঝতেছি যে তুমি পেও আমাকে অ্যাভয়েড করতেছো। আর যদি দেখি যে তুমি এখানে সিন করছো, করে তুমি আমার ক্লাসে জুম ক্লাসে অ্যাটেন্ড হইছো, তখনই আমি বুঝবো যে আমি ফিডব্যাকটা পেলাম। তাহলে দেখো, হ্যাঁ সালাম, হ্যাঁ 10:30টায়, তোমরা 10:30টায় ক্লাসে জয়েন করবা, হ্যাঁ? আচ্ছা তুমি জয়েন করো, আমি তারপর বলবো। আচ্ছা, তাহলে ফিডব্যাকে ছিলাম। ফিডব্যাক ইজ এ রেসপন্স ফ্রম দ্য রিসিভার দ্যাট ইনফর্মস দ্য সেন্ডার হাউ দ্য মেসেজ ইজ বিং interrupted and how the communication is being received in general. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে মেসেজটা ইন্টারাপ্টেড মানে কি, কতটুকু এটা ইন্টারাপ্ট করছে, বা এটা কতটুকু তাকে নক করছে আর কি, সোজা কথা। হাউ দ্য কমিউনিকেশন ইজ বিং রিসিভ ইন জেনারেল, সাধারণভাবে উনি কতটুকু রিসিভ করতে পারছেন। ঠিক আছে, তাহলে আবার বলছি, ফিডব্যাক ইজ এ রেসপন্স ফ্রম দ্য রিসিভার দ্যাট ইনফর্মস দ্য সেন্ডার হাউ দ্য মেসেজ ইজ বিং interrupted and how the communication is being received in general. তো এরপরেও আরো কিছু বলা যায় কথা। ফিডব্যাক মিন্স রিটার্ন অফ রেজাল্ট, রেজাল্টের রিটার্নটা, আমি যে তোমাকে রেজাল্টটা শো করছি, এটার রিটার্ন আমাকে জানানো। এনি রিঅ্যাকশন অর রেসপন্স রিগার্ডিং রিসিভার মেসেজ বাই রিসিভার টু দ্য সেন্ডার ইজ কল্ড ফিডব্যাক। কি আবার একটু বলি, এনি রিঅ্যাকশন অর রেসপন্স, এই যে তোমরা যেটা বলছো কথা একদম পারফেক্ট, কিন্তু একটু লেখার জন্য শুধু প্রেজেন্ট করতে হবে, লিখে একটু প্রেজেন্ট করতে হবে। মেসেজ বাই রিসিভার, এনি রিঅ্যাকশন অর রেসপন্স রিগার্ডিং রিসিভার, রিসিভড মেসেজ বাই রিসিভার টু দ্য সেন্ডার ইজ কল্ড ফিডব্যাক। ফিডব্যাক ইজ দ্য আলটিমেট রেজাল্ট অফ টু ওয়ে কমিউনিকেশন। টু ওয়ে কমিউনিকেশনের আলটিমেট রেজাল্টই হচ্ছে ফিডব্যাক। ওকে, আর নয়েজ মিন্স, নয়েজ কখনো কখনো যোগাযোগের মধ্যে থাকতে পারে, যেমন দেখো তোমরা তোমাদের যখন মাইক্রোফোন গুলা আনমিউট ছিল তখন কি হচ্ছে, তোমাদের ওই পাশ থেকে ইয়ে আসতেছিল, তাই না? বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড আসতেছিল, যদিও আজকে খুবই কম ছিল, কিন্তু আমি যখন এখান থেকে অল মিউট করে দিলাম তখন আর সাউন্ড গুলা আসতেছে না, নয়েজ গুলা আসতেছে না, ঠিক না? তো তাহলে আমাদের কমিউনিকেশন প্রসেস বোঝা হয়েছে? হ্যাঁ মিস। Okay, I'll go next topic. Next topic is 7 C's of communication. 7 C's of communication or principles of communication. 7 C's of communication. Communication ও C দিয়ে, কমিউনিকেশনে আরো এরকম 7টা সি আছে, অথবা এটার সাথেই এই কোশ্চেনটাকে যদি অন্যভাবে আসে, প্রিন্সিপালস অফ বিজনেস কমিউনিকেশন, কোশ্চেনের আনসার উইল বি সেম। Number 1, principle of clarity, principle of completeness, principle of consciousness, principle of concreteness, and হবে এখানে, হ্যাঁ এন্ডটা বাদ করছে। Principles of courtesy, principles of correctness, principles of consideration. So I will discuss about each topic. প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি, নাহলে তোমাদের একটু ধরতে তো কষ্ট হবে। পয়েন্টগুলো আবার একটু দেখে নাও।
question. There are some guidelines or principles that are to be followed to make effective communication. Those principles are called 7 C's of communication. The details. Number 1 is principles of clarity. Clarity means a message should be absolutely clear so that it selected shortly, familiarly, easy word, avoid ambiguous word and junk word. হ্যাঁ, junk word গুলাকে কি করতে হবে, অ্যাভয়েড করলে মেসেজটা ক্লিয়ার হবে। তো এরপর হচ্ছে কমপ্লিটনেস। আচ্ছা আরেকবার বলবো, a message should be absolutely clear, but that's why, but so that, এই কারণে এটাকে কি করতে হবে, সিলেক্ট শর্টলি, সংক্ষিপ্ত আকারে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে, সিলেক্ট শর্টলি, ফেমিলারলি, পরিচিত ভাবে করতে হবে। মানে একদম নিউলি একটা কোনো আইডিয়া যদি হয় তাহলে কিন্তু বুঝতে খুব ইজি হবে না, ইয়া হবে, এটা জটিল হয়ে যাবে। ইজি ওয়ার্ড দিয়ে করতে হবে, ইজি ওয়ার্ড, অ্যাভয়েড অ্যাম্বিসিয়াস ওয়ার্ড এন্ড জাঙ্ক ওয়ার্ড গুলাকে তোমার অ্যাভয়েড করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ কমপ্লিটনেস। Principle of completeness, the sender must send a complete message. That means the message should be organized in each way that the receiver can understand is meaning easily. That's why 5W is here. এখানে আবার যদি আমরা completeness টাকে বোঝাইতে পারি 5W দিয়ে এটাকে ডিফাইন করতে পারি। those W's are who is receiver, when we complete a communication we use 5W. Those are number 1 who is receiver, what does message contain, message contain কি, where the receiver is to be reached, when the receiver is to be reached, why the sender is sending the message. If we find those 5 questions answer, the message will be complete, but we create a complete message. Principle of consciousness. A message should be as conscious as possible. মানে কনসাস এর বাংলা হচ্ছে কি, সংক্ষিপ্ত করা আর কি, যতটুকু আমরা স্পষ্টতা বা ক্লিয়ারিটি যেটা এটাতেও পাইছি, এখানেও এক কথা বলা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। হ্যাঁ, that means message should be completed in possible easy word so that it can save time for both sender and receiver. হ্যাঁ, that's why avoid repetition টাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, including any relevant fact are necessary. That next হচ্ছে concreteness টা হচ্ছে কি, সুনির্দিষ্টকরণ, সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্টকরণ। Concreteness means being specific, defining and vibe rather than general. The following guidelines can help to write concrete messages using specific fact and figure, action, etc. Courtesy. Next topic is courtesy. Courtesy means সৌজন্যতাবোধ, the sender should follow minimum level of courtesy for the receiver, which is strengthens business friendship টাকে যেটাতে কি করবে, স্ট্রং করবে, তাই মিনিমাম কার্টিসিটা তাকে বজায় রাখতে হবে। সেন্ডার being truthful and appearing apology sincerely for any mistake. এইগুলোর জন্য যে কোনো ধরনের মিস্টেক হলেও সেটা ক্ষমার দৃষ্টিতে যায়। তারপর হচ্ছে কারেক্টনেস, নির্ভুল ভাবে করতে হবে, কমিউনিকেশন করতে হবে। The principle of correctness comprises more than proper grammatical pronunciation, spelling, etc. For that, right form of language
sending your message at the correct time and style, check accuracy of figure, facts, and word. Number 7 and last one is principle of consideration. কনসিডারেশন বাংলা হচ্ছে বিবেচনার নীতি, বিবেচনার যোগ্য বা বিবেচনার নীতি। তো এখানে ইট মিনস দ্যাট দ্য সেন্ডার prepares every message keeping consider the desired problems, emotions, and probable reaction of recover. Here mainly viewpoint to the follow interested of viewpoint. viewpointটাকে এখানে ইয়ে করতে হবে, হাইলাইট করতে হবে বিবেচনার বিষয় কোনটা। আচ্ছা, নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি, যেহেতু আমাদের টাইমিংটা খুব কম আর মাত্র 5 মিনিট আছে আমার ক্লাসের, সময় কোন দিক দিয়ে যায় এটা আর পাওয়া যায় না। আচ্ছা, এখন হলো যেহেতু কমিউনিকেশন প্রসেস এন্ড মডেল আমাদের পড়া হয়েছে, কমিউনিকেশন প্রসেস various point of communication process and model. Definition: communication process is a method thought which information transmit between two parties or two person. Our communication model is the geographical presentation communication process with any figure or visual method. Our nature হচ্ছে communication process describes the basic elements of communication. মডেলের নেচারটা হচ্ছে কমিউনিকেশন মডেল presented the elements of communication geographically. Presentation: communication process presented with language and other techniques. Acha. Communication model presented with figure or visual method. Channels: it can be transmit thought, audio and video channel. It can only transmit through video channel. Communication model video channel এর মাধ্যমেই হচ্ছে দেখানো হয়। Identification: it cannot identify the problems that occur in communication. It helps to identify the problems of communication. Cost: communication process has no cost or less cost. Less cost effort in communication. Communication model is an expensive style for communication system. Scope: communication process has an enormous and huge. Communication model has limited and narrow space. Next topic is the functions of communication. It's the most important for you, part C and part D. Information function, motivation function, command and instruction function, integration and coordination function, decision making function, promotional activities, industrial relation, informal relation. Next topic is importance and necessity of feedback. Evaluation the effectiveness, gathering knowledge, understand and attitude, taking right decision, measuring the media. Media is most important for communication. Developing industrial relation, exchange idea, verifying intelligence, creative environment, rectification, coordination, gathering information. Then barrier or obstacles of communication. Barriers বাংলা হচ্ছে বাধা, বাধা বা প্রতিবন্ধকতা, barriers or obstacles of communication. Non-verbal signal, organizational structure, policies, language, listening, conflict, দ্বন্দ্ব, conflict সে দ্বন্দ্ব। থ্যাংক ইউ। এখনো জয়েন হচ্ছে। ignorance, personality, prejudgment, emotional response system, explanation, geographical location, lack of feedback, following.
আর আরেকটা টপিক মনে হয় আছে আমার, হাউ কমিউনিকেশন ক্যান ইনক্রিজ efficiency of management. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটা। প্রোভাইড ইনফরমেশন, ডিসিশন মেকিং, ইউজ টেকনিক্স এন্ড স্ট্র্যাটেজি, সলভ কমপ্লিট, প্রপার ফিডব্যাক। আচ্ছা, আমি লাস্টের গুলা কিন্তু আচ্ছা, আমি লাস্টের গুলা কিন্তু ডিটেলস তোমাদের সাথে আলোচনা আর করতে পারিনি, এই যে এখান থেকে শুরু করে, তাই না? এখান থেকে শুরু করে আর ডিটেলস আলোচনা করতে পারিনি টাইমিং এর কারণে। এখন আরো একবার যদি তোমাদেরকে লিংক দেওয়া যায় তাহলে হয়তো করা যাবে, কিন্তু লিংক দেওয়ার মানে স্কোপ আমার হাতে আজকে নাই। যদি চাও তোমরা আমি রাতে দিতে পারি, কারণ 10:30টায় আমার আবার ইন্টারমিডিয়েটের সাথে ক্লাস আছে, দ্যাটস ওয়াই আমি পারতেছি না, সরি। ঠিক আছে, তোমরা যেভাবে আমি ফার্স্ট এর গুলা বললাম এভাবে খুব ইজিলি বই দেখে দেখে নিজেরা একটু চেষ্টা করো। লাস্টের গুলা যদি পারো ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আমি ওইটা তো দিয়ে দিব, আপলোড দিয়ে আবার তোমাদের গ্রুপেও আমি লিংকটা দিয়ে দিব, ওইটা দিয়ে দিব। কিন্তু তোমরা এই যে আমি ফাংশন থেকে আর তোমাদের সাথে বলতে পারি নাই, এইখান থেকে তোমরা একটু নিজেরা ক্রিয়েট মানে একটুখানি এক্সপ্লেনেশন গুলা লিখে লিখে আমাকে একটু পাঠাও, দেখি কেমন হয়। আমাকে মেসেঞ্জারে পার্সোনালি পাঠাইতে পারো, ঠিক আছে? লিখে স্ক্রিনশটটা পাঠাবা আর কি আমাকে, কেমন? যে নিজেকে একটু দক্ষ করতে চাও। এখন আরো ইজি আছে সবগুলা লেকচার